Okay, thank you, feel much welcome. Our members in Tura, senior member, who is playing a very critical role in ensuring the affairs of bunge zinaendelea mzuri, pia wacha changie kuhusu mada wa leo. Karibu. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, before I bisect my point, I want to congratulate the leadership of Bunge la Mwananchi for the great work we are doing. Right now, when we look around, you see actually we are heading somewhere. Let's have a clap for this. Mr. Speaker, I want also to congratulate the leadership of the president of Bunge la Mwananchi, who is Frank. Actually, Frank is trying to bring the glory of Bunge la Mwananchi to the lost world. Nikiendelea kuchangia mjadala, let me tackle about money laundering. Mr. Speaker, money laundering is a very crucial thing at the moment that has landed our country in a very awkward situation at the moment. Mr. Speaker, you get that the board that is mandated to monitor the money laundering globally has grey listed Kenya. And Mr. Speaker, this is going to affect our people, our businessmen and women of this country. Mr. Speaker, you will see that we will not be able to do business cross-border transaction because our money is going to be taken as dirty money. Pesa yetu ni chafu because the government, I want to talk about the government because I'm one of the person who formed this government. Now, we want the government to pull up its socks because now if the global intend to blacklist our money, it's going to affect our country and also our businessmen because Kenya will not be able to get that finance that is gained from abroad. Tutazuiliwa kupata hizo pesa, na hiyo inachangia na hao mabwenyenye wenye wanatapeli pesa, wanabadilisha pesa, wanatengeneza pesa gushi ambazo wana change kwa pesa za kigeni, wana change katika kwa majirani wetu, na hiyo itafanya sisi wa Kenya tukue watu wa chini. Saa hii tunavyosema saa hii Uganda ilikuwa grey listed, but right now imetolewa. Baada ya Uganda kutolewa, Kenya imeingizwa. Sasa hatujui tunaenda mbele ama tunarudi nyuma. Ile nataka kusema ni kwamba macho yetu iko kwa the Minister of Finance and the parliamentary to come up with the international law that is going to curb this terrorism situation, the terrorism act that is going around this country. Tunataka tuache hiyo pusi kwa sababu sasa inji baada ya kuona siasa imetulia, inji tunataka tukuze inji yetu, na tuwezi kuuza inji yetu na kutengeneza pesa gushi. My colleague Honorable Kiberenga amesema kuna bwenyenye wengi wenye wanatengeneza pesa, wanakuja kutengeneza hapa mahoteli haiko watu, lakini jioni wanatoa pesa mingi wakipeleka kwa mabenki. Hiyo pesa inatengenezwa under the basement. Tunataka serikali iweke uchunguzi kubwa na waweke law yenye ukipatikana na pesa gushi itakuwa kielelezo kwa wengine. Asante sana and I present my point. Thank you very much. A round of applause for him. Thank you. Remember there. Thank you very much for the opportunity. I just want to add on this point because he was speaking about the listing, and maybe some of the members do not have appropriate knowledge of on that, so I wanted to clarify. So in 1989, there was an organization formed, called Financial Action Task Force. Its mandate was to ensure there is no money laundering because most of money that are being laundered is used for criminal activities. So it normally rates countries from there are countries that are blacklisted. If you're blacklisted, it means that your reputation is worse. You are known for money laundering and such kind of activities, such as South Korea is there. Then you go to
grey listed that is talking about where our Kenya is, it means that there are some strains, you're in the middle. That activities is happening, but you are making some actions to finish it. Then we have the whitelisted countries. In the whitelisted countries are countries where there are no cases or very minimal cases of money laundering. So the position that we are, actually we were in that position in 2012, but it was not in public domain. We were grey listed in 2012, and we took 2 years to come out of that position. If you struggle and you do a good things, you come out of that position. One of the main reasons that they outlined why Kenya was grey listed is that we have a number of cases. Actually, for a layman language, money laundering is what you call wash-wash. Like if we bring it in that language, at least you've been hearing that word going on, such kind of things. So many cases reach court, but the process does not succeed. Actually, we had 0 cases of people who are prosecuted because of money laundering, and there are those things that are happening in this country. So how is it going to affect us? Because IMF and other organizations that we get money from are actually concerned and are working together with this task force. So our reputation goes down. So if we were in white and now we are grey, we can likely to go to black, and that's a reputation, and we get funding and investors because of reputation. So that is the position that we are, and we should be thinking how we can move. What did we do in 2012 to move to white, to be whitelisted the way we did in 2012, 2014. So hopefully next year or the following year we can be taken to another level. So that's the position of things. Thank you very much. I think we are running as time go by. May we welcome our 2021-2023 Supremo, at least to say something. Habari zenu? Kwa salama. Wale wanichui Gaucho Ghetto President. Mimi nilikuwa napita pale na nikaona bendera. Nilikuwa napita pale nikaona bendera. Nikaona hii najua. Naona hii kama ikifika hapa na hii. So mimi nilikuwa nafikiri hii bandera either ina represent ile ya Raila ya hii. Wacha nikuje haraka nione kama tumeleka bendera hapa. Tuanze kusherehekea. Sasa tukifika hapa tutapata ya bunge ya Kenya na ya bunge. Nimesikia speaker ameleta mjadala vizuri sana ya economy, sijui tax na nini, na sijui bunge, sijui tumekuwa na uoga kiwango gani, ambayo kweli utaki kusema unakaa ni kama bunge iko kuwa ni kitu ya kubembelezana, ni kusema vile mambo iko unayesema. Lakini najua mimi nikikuja bunge ama nikijua bunge, nilijulia kina Kiberenge pale chini, ilikuwa pale City Hall, na mzee mwingine alifariki, kama mzee mwingine alikuwa na ndevu ya white hivi, na mwingine alikuwa Oria mwingine ni Somali Borana, alafu na mwingine pia alikuwa anavaa nini, alikuwa na nyonga tai sana. So nilikuwa napita pale napata wakina Kiberenge, na walikuwa na inspire kwa sababu hao watu wangetoka kwa siku, walisema wanasikia njaa na wakaamua wakaingia kwa supermarket. Wakaingia na kumati, kila mtu afanye shopping, nafanya nini, aende bila kulipa. Sidhani kama hii bunge ya saa hii inaweza kufanya kitu kama hiyo, kama kuambia tu government ya kwamba wale wanafanya history ya tax, hata tuzunguke wapi wala muzunguke ama muongee na kizungu gani. My friend, hii mambo yote inafanywa na watu wako ndani ya government. So kabla waende kwa hizi makampuni au wenyewe lazima wajioshe, then hizi mambo zingine itakuwa poa. So Mr. Speaker, na mimi naomba watu wa bunge,
bunge is a movement. Movement ni mali watu wanaweza kaa hata juu ya miti. Watu wanaweza weka mkutano unaweza kama mkutano hata chini ya kitanda yako. Unaona? Na bunge ni mali watoto wamemeet watu watatu na wana discuss politics ama economy ya nchi. Tayari hao ni wanabunge. Unaona? So it is better Mr. Speaker ya kwamba watu waseme ile vile mambo iko. Si eti watu wazunguke ni kama mnajaribu kupakapaka government mafuta na hao wenyewe hii maendeleo yote inafanywa na wale wa government. So kama mimi naona hii sura yote hapa naona ni kama Wajaluo na Waluo. Sijui uoga imeingia wapi jamani. Mimi nashinda uoga hii imeingia wapi Speaker. Iko wakati hapa iko watu wamekuja wamepata kama si happy change. Enzi akina huyu ndugu yangu Ganga, huyu Isa kama alikuwa anakuja amekasirika na story ya Mudavadi ili akula huyu Isa, huyu Masika Ababu rafiki yangu former president nani akina Makolonde, Ojiayo nani Tito. Usijui uoga imekuwaje, na uoga inawekwa na leadership. Please Mr. Speaker, watu wafai kuogopa. Semeni ukweli ya kwamba government wawache hii mambo ya money laundering kabla waende kwa kampuni au wenyewe wakuwe genuine kwa wale waliwapigia kura. Na tukikaa eti sasa hata Speaker unajifanya ujui ile kinafanyika Kenya, tunapaka government na mafuta ya ile chorocha haya ama unapaka na ile kukamua ng'ombe, utaki kusema ukweli kwa sababu eti DCIO wengine wako hapa ndani ama na yes boss Ruto government hata kama wanatusaidia ili Raila aende kwa ile kiti kubwa ya dunia, lakini hatutanyenyekea kwa sababu tunangoja hiyo na tunawashukuru kwa kusaidia baba campaign. Lakini the same time hata kama baba anaenda lazima wawache au wenyewe vile huyu jamaa ameiweka. Huyu jamaa amesema mambo ya wash huwezi fanya without nini, huwezi fanya bila government kujua, kwa sababu hiyo ni kitu inatoka juu. Huwezi toa mzungu ama muhindi hapo kuja upige kama hao watu wajui. Huwezi, unaona? So kitu ya kwanza government lazima wafanye na vile wali promise ya kwamba wakichukua kiti wata make sure ya kwamba hawataumiza wananchi wao na hawatafanya hizo money laundering. Wawache, then wananchi hata hizo makampuni watawacha. Lakini bunge imesimamia kusema ukweli, ama naje tuwerenge imekubali kusema ukweli na kusimama na wananchi ukweli. Msikae ni kama nyinyi part wauda government, hapana. Lakini tunawaomba na tunawashukuru kwa support yenu wa Raila. Juu Raila ana deserve kukua huko, kwa sababu hata sisi wenyewe supporters wake nilifika mahali hatutaki atumie pesa ya Kenya. Tulikuwa tunataka atumie dola, dira ama nini ama euro, unaona? So ni uzuri ya kwamba mlimnyima uongozi ya Kenya, lakini saa hii ni kama ndio kupata na hii uongozi ya Kenya ambayo mlimnyima ilikuwa ni kulinda hii mumia suga hii sukari hii kidogo na viazi tamu na kasava. Sasa hii Raila Odinga anaenda akichukua vile anaenda akichukua. Sasa hii kitu na tu stress na Kiberenge ni kiwanja ya kuapisha Raila kama ya kusherekea. Hiyo ndio inasumbua akili yetu sasa hii. Naona mali na kuchukua anaenda kuchukua, akichukua anaenda kucontrol minerals ya Afrika. Si hivi viazi tamu, si mogoka, si miraa. So sisi tunasema ya kwamba hata kama President Ruto atatusaidia vile walisema, lakini lazima Mr. President government yako ikuwe na watu clean, ifanye kazi clean, then to move forward, kwa sababu watu wengi ambao wako hapa, kwa zingine mimi Gaucho nimekula, kwa zingine nilikunywa chai asubuhi. Hapa vile tumekaa hapa, iko watu watakaa hapa mpaka saa 2 saa 3 usiku ili fare irudi chini, waende wabembeleza na ama shike ile njaro ya zamani ya enzi ya KANU ya kushika chuma hivi ndio afike kwake. So Mr. President ulisema ni bottom kupeleka up, si up kuteremuka chini. Tunakuomba na tunakushukuru kwa sababu umesema utasaidia president wetu Raila Odinga kukua huko juu, lakini please wacheni kuumiza wananchi. Asante na Mungu awabariki. Gaucho. Mimi nataka tu kuambia hivi, bunge la mwananchi ni ya watu wa Kenya wote. Kuna watu wametoka Pwani na watu wametoka Northeastern, si ndio? We normally have Northeastern people. We have people from Eastern Province. Ganga ako hapa.
kuna watu kutoka Mount Kenya East, tuko na PK hapa, watu ni wengi, si ndio? Kuna watu wa Rift Valley, kuna watu wa Nyanza Western. So let's assist from stabilizing this outfit. Any further contribution? Nani mwingine anataka kuchangia mada? Bunge la Mwananchi. Bwana. Bunge la Mwananchi. Asante sana. Mr. Speaker, I thank you very much for being such a good motion in this good house of ours. First of all, I want to thank the office of the speaker. Ile kazi inafanya. Naona mambo imeanza kuwa serious hapa. Sasa hata ile picha yangu ikionekana huku kwa media najua kazi imeanza. Sasa ile bunge tuko nayo ni ya kudiscuss serious issues. Alafu hizi issues tuna discuss hapa, nataka immediately mnazituma kwa office of the president. Ndio ajue, unajua unaweza pata ana idea. By the way unaweza pata president ana idea because maybe people surrounding him are not good. They cannot advise him to the point we can advise. Ni venye hatuna nafasi ya kumfikia. So juu tuko na media and we have a channel of discussing our issues. Ensure these issues na mfikia. So kwa kwanza na mada ya leo, tax evasion and money laundering. Those are two criminal offenses in this country. And in fact, before even we talk about tax evasion, we need to talk about corruption. As a nation, our leading enemy ambaye ameleta shida Kenya hii tangu enzi ya mzee Jomo Kenyatta, when the first corruption case was reported in Kenya in June 1965, when we omitted the procurement rules to purchase the first car for our first president, Mzee Jomo Kenyatta, Phantom 56 Rolls Royce. Hapo ndipo tulianza corruption ya kwanza. Sasa corruption in Kenya haijaanza leo, ilianza kitambo. Na ile siku tutaanza kudili na corruption. We have so many people who have committed criminal offenses like corruption and they are in office. I would advise our National Assembly to come up with proper policies and regulations to ensure these people who are just, if you are suspected that you have just committed any corruption offense, there should be no bond mpaka kesi yako ishe. I am aware some MPs, even some senior government officials, their charges have been acquitted by the current director of public prosecution. That's because maybe they are in power. And the office of the ODPP, it is being used politically for the advantage of some political individuals. It's high time we want the government, starting with the office of the ODPP, to be genuine and fair. Number two, after dealing with our corruption, how we are embezzling our funds, I think now we can now go for those companies that are evading tax. And how do we do that? The other day, KRA employed some revenue service assistants, I think, who are working under the commissioner in charge of intelligence under KRA board of directors. I think those guys, they should be giving us a report on who is evading and how they are going to deal with tax evasion, maybe on a monthly or a quarterly basis, so that as a country we should ensure we collect enough resources, we avoid this issue of borrowing day in, day out. Our public debt is really overwhelming to a young nation like Kenya. Today, as we stand here, we have a debt of over 12 trillion. And our total GDP is 15 trillion. So, in my own opinion, by the time William Samuel Ruto is leaving power, this country will have nothing to offer, because we would have borrowed more than we have. I'm suspecting by 2027, we should have borrowed 16 trillion, and our GDP is 15 trillion. So we'll be running with a deficit of
1 trillion in our economy. And that will continue being harder as we move on day by day. So as Bunge la Mwananchi, I want to encourage my brothers and sisters who are here. Let us refrain from any kind of political psychopaths, any kind of just following people because they are our leaders. If somebody is messing, let us call a spade a spade. And let us not be psychopaths in this country. And because there is no way a country like Kenya, we can talk about corruption when we have no even opposition. Today I'm told some people are meeting, I don't know, in Uganda, I don't know, in Burundi. They want to form, I don't know, somebody to continue taking power in Kenya, somebody to continue taking power in Africa. So are we heading anywhere in this country? Where are we heading in this country? Because if these people who are competitors, we expect the other one to be opposition, to be the watchdog of the government. Today, they are going up against Kenya. Some people here were happy that it's not a good thing at all. Me, I'm against that. Because we are expecting somebody to be in opposition and to defend Kenyans. If William Samuel Ruto will lose 2027, we expect him to be at the back bench there and protect Kenyans. Not again to start looking for another seat in EAC, AU, European Union, I don't know where. That should stop. So this issue of I don't know AU, I don't know what, that one is wastage of government resources, the resources that the Kenyan people should utilize for some other purposes, not wasting Kenyan resources for the sake of an individual's position. Number one, what is AU Chairperson Commission going to help Kenyans who are suffering from hunger, failure to pay school fees? Now we are here happy, the government is taking advantage, is now going to embezzle a lot of funds for the sake of an individual to go to AU. That is something I don't support. If Raila is going for AUC, let him go alone. Don't involve the government. Let him go alone. Yes, let him be interviewed. If he goes through, we wish him well. The issue of the government, they should stay aside. Yes, and if we are serious with this country, we should stop the issue of opposition working with the government. That is the embezzlement of the Kenyan funds. And if Raila goes to AU by the government, I'm the next opposition leader in this country. Yes, I've taken over. Yes, if he goes there, I will take over as opposition leader in this country. If you want to go to court, you are free. I will take over immediately because there will be nobody who will be taking care of the interests of Kenya. Yes, thank you, Mr. Speaker, and let us be genuine with our country. This is our home. We have no another home. Let us defend it with all our hearts, with all we have, and let us stop psychopathy. Thank you, Mr. Speaker. That is our Obama Choga incoming member of parliament. 2027. I'll come to you, PK. Let Tom also contribute. Okay, PK. Asante Spika kwa kunipea hii nafasi. Na wasalimia wote wanabunge na washukuru nyinyi wote kwa kukuja. Nashukuru pia uongozi ile imewekwa na ndugu yangu hapa na hawa viongozi wengine wote. Hata mimi leo siku anakuja bunge lakini nimefika pale nikaona uko na mpangilio mzuri. Na mimi nimekuwa nikiomba tukue na mpangilio kama hii kwa sababu hii nchi iko na shida mingi sana. Ile kitu itakuja kuokoa hii nchi number 1 ni sisi wenyewe tukae chini tujifundishe ni nini inaendelea kwa hii nchi. Wale watu wameelewa ile vitu inaendelea kwa hii nchi ni kubwa kuliko hata ile tunaita tax evasion na money laundering. Ile kitu kwa hapa shida sana inaitwa state capture. Watu wanatumia rasilimali ya serikali kusaidia watoto wao, mabibi zao na kuweka pesa nyingine ng'ambo. Hiyo ndio shida ile tunafaa tukue tunaongelelea, lakini Mr. Speaker amefanya vizuri kwa kutuleta kwa mjadala ile ya kuanzia. Kwanza tuanze kuongea kuhusu tax, tuanze kuongea kuhusu money laundering na tusisimamie hapo. Tuendelee pia mpaka tujue hii tax yenye tunalipa iko wapi, inaenda wapi, inafanya nini. Sisi wenye tumelipa tunahusishwaje kwa hiyo mtumizi hiyo pesa? Kwa sababu kumekuwa na vitu nyingi sana tumeambiwa. Tunakuwa na story mingi tunaambiwa. Tunaambiwa mara ni siasa,
mara tunaambiwa ni unyanyasaji, lakini tukaona 2022 tukaambiwa sasa serikali itakuwa ni yule wa mtu wa chini, pesa itakuwa inawekwa chini alafu inapanda ifikie wale watu wa juu. Unfortunately tumegeukwa, tunaambiwa sasa hii Kenya ni ya watu 8,000 na familia 6. Hao wengine ni walipa ushuru. Mr. Speaker, naomba hata serikali kuu nasikiza ijue mimi si support kulipa ushuru. Kama hatujatengeneza sheria zenye sisi wenyewe vile tutakuwa tunatumia hiyo ushuru. Hiyo ndio kauli yangu na hiyo ni maoni yangu. Vile Speaker Kiberenge alikuwa anasema hapa ni maoni yake, hata hiyo ni maoni yangu. Kabla tulipe ushuru, kwanza tupige budget, tujue tunahitaji pesa ngapi. Isa atoe kama ni 1,000 ile ako nayo, mimi nitoe ile 500 niko nayo, tuunganishe, sema tunajenga barabara. Sema tunajenga hospitali, tunasomesha watoto. Tunapiga budget ile inatutosha. Nikuje kwa issue ya money laundering. Money laundering kulingana na mimi si crime ya nchi yetu. It is not a local crime. It is an international crime. Ikiwa international crime, nataka tuje kwa definition ya international crime. Sisi tunaingilia wapi kwa hiyo international crime? Mzungu kama anatengeneza sheria yake England ama ikuwe Switzerland ama ikuwe US, sisi hatutafuata sheria yake kwa sababu hajatuambia ni kwa nini tunafaa, for example, tupigane na hiyo sheria yake, ama kwa nini tufanye ikuwe crime. So tutakuwa tunafanya civic education vile tutaweza. Hiki kwenye wanatuambia ni money laundering, tunajua hii ni kutumia pesa yenye umepata kwa njia ya wizi ama njia mbaya, unaingiza kwa bank, inatoka pande nyingine ikiwa pesa safi. Hiyo ndio correct definition ya money laundering. Nafikiri kuna kuanga na confusion ya money laundering na wash. Money laundering ndio kusafisha pesa inakuwa safi, unaenda unatoa. Ili uweze kufanya money laundering, Speaker, mtu wa kiwango yako ama yangu hautafanya money laundering. Money laundering inafanywa kupitia kwa bank. So tunafaa tujiulize nani ndio mwenye hii bank yenye inafanya money laundering. Huyo ni anafaa tueleze, na tunajua Central Bank ina control hiyo maneno ya money laundering. So Central Bank iko wapi? Kwa nini hatujasikia tangu anze kutupa hizi stories za money laundering? Hakuna mtu ameshikwa na tunajua inafanyika. Tunajua conference inafanyika hapa. Pesa inakusanywa inaenda nje. Sasa hivi tunaongea tunasikia rumors. Kuna pesa ya Kenya imewekwa kwa banki kwa nchi zingine. That's why Mr. Speaker, nikikaa chini, nchi zingine kama Switzerland walijiweka kando na hizi sheria, wakasema wanafuata kitu inaitwa policy ya kukua neutral. Kwa ukikuja na pesa yako mali umetoa, sisi hatutaki kujua, bora ikuje kwa economy yetu, ndio hiyo pesa ifanye uchumi ya Switzerland ikuwe mzuri. So Mr. Speaker, even as we speak about this money laundering, kwanza tunafaa sisi wenyewe tukue tunaelewa nini tunaongelelea, whether kama inatusaidia ama itusaidii, ndio tusikue tunaongea tu vitu yenye, kwa sababu Mungu amesema pia sisi tunapiki tunaendelea na hiyo maongezi. Mr. Speaker, nataka kushukuru kwa kunipea nafasi. Sitaongea mengi, lakini utanipea nafasi nyingine, wewe ni rafiki yangu. Niongee kidogo tu kuhusu maneno ya AU. Maneno ya AU kulingana na mimi napenda ile inapelekwa saa hii. Na niko na maombi moja kwa serikali, mahali nasikiza inisikize. Hii maneno ya AU, kwa sababu tumeona vile siasa imesonga, tumeambiwa ni serikali ya mama mboga na mtu wa pikipiki. Imesonga, imekuwa tena kuna handshake yenye tulikuwa tunatarajia. Sasa Raila na Ruto zaidi marafiki. Tunaomba tusikue tunafanyishwa ile vitu yenye watu wanaita hapa sarakasi. Tunataka Raila ya kweli apewe hiyo kitu ya AU. Isikue ni sarakasi tunafanyishwa, isikuje kukua ni tunabeba ujinga. Yule mtu mwenye anaongoza hii kampeni, mwenye tumeambiwa ni Ruto na ma-DVD. Tunawaomba wasitucheze akili. Tunataka baba aingie pale AU. Hii maneno mengine ya money laundering sisi tutakuwa tunaongea hapa chini. Kuna rafiki yangu hapa mmoja amesema hapa alikuwa mkubwa opposition. Hata mimi nitachukua ile kitu kitapatikana. Tuendelee na maisha. Wewe Speaker, wewe pia uchukue ile unapata. Yaani maisha isonge. Mr. Speaker, acha nimalizie hapo. Na nikikaa chini naomba hii bunge vile tunaongea pia tukimaliza kuongea tushue pia na secretary
hakuwa na noti hivi tunaongea. Pia saa nyingine tunatengeneza mkono a petition tunapeleka na tunafuatilia. Kama ni parliament tunawaambia hii kitu ndio tunataka iongelelewe. For example, hii maneno ya tax evasion tunajua ni wadosi wana evade tax. Sisi hatuna pesa ya kuevade. Tunataka waita wadosi waambie walipe tax. Hii nchi iko na pesa mingi. Hii makanisa mingi tunaona watu wakitoa mamilioni 10. Hiyo pesa ikinunuliwa 30%. Hata maneno tunaambiwa madeni imeisha. Nchi ni tajiri, watu wasikudanganywe ati nchi ni maskini. Asante. Thank you Kaberia. Resolution ziko hata last week tuliziandika na nitakuonyesha alafu tusaidie hayo maneno. Now you are an expert in that area. Now umejibu agenda. Corporate power. Corporate power. Corporate power. Nyuma munge. Kama tuko pamoja. Corporate power. Corporate power. Nyinyi ni wanaume. Corporate power. Corporate power. So nashukuru Bwana Spika kwa nafasi hii. Pole kama mnisikiliza hata nyinyi hamtaki kuongea na mbuku. Nataka tunaelewana pia mnaongeza sauti, si ndio? Kama unga iko juu kwa sisi wote, si ndio? Si ati mimi nimenunua 100 au ukinunua 100. Sote tumenunua bei sawa, si ndio? So kwa hoja hii yetu ya tax evasion na money laundering, kwa wengi kuna wengine labda hawajaelewa. Tax evasion ni kama kuna watu sehemu mbalimbali wanakwepa jukumu lao la kulipa tax, si ndio? Wewe Mkenya, sijui kama wengine wanapatanga emails from Kenya Revenue, jalipa tax, utafainiwa. Sasa swali yangu hujiuliza sana kama mimi mdogo hivi na yangu kufaini tax, ndio? Ama ni wangapi wanafaini tax zao? Hakuna mtu. So kama amfailingi jua mmepewa penalty, ndio? So for example kuna hii kampuni ya Keroche, kama mmekuwa mkiona TV ndio na radio wanasema kuwa Keroche has not been paying her taxes, Keroche hajafanya hii na ile, ni mabilioni, si ndio? Lakini wewe unapata penalty yako kwa mwaka either ni 2,000. Hiyo yako 2 watafuata sana kuliko ile. Na tena tusilaumu serikali iliyoko sasa. Hii mambo ya laundering, tax evasion hazijaanza na serikali hii, imeanza pia Uhuru alipokuwa. Kwa sababu Keroche ijaanza leo, na ijaanza jana, ilianza hapo juu. Unaelewa? So second, mambo na money laundering ni wash. Hapa tusidanganyane. Hapa kuna mtu akapewa opportunity hata kubali, lakini unasahau jukumu lako kama mwananchi ni kujenga nchi yako kwanza. How? Be a responsible citizen. Usingoje unaona ukora mahali, alafu wewe unachambia unasema mimi pia siwezi kufaidi. Kumbuka Kenya ikiwa blacklisted, economy yetu itakuwa very bad. That is one. Number 2, hakuna mtu atataka kufanya business na wewe. Ni kama sasa hivi niambiwe mimi ni hivi. Kuna mtu atataka kusimama na mimi hapa? Hakuna, kwa sababu akitoka pale atakuwa anasema ule dem ni mwizi. Kwa hivyo biashara yake ama siku akikupea utapatikana na polisi, umeelewa? So mnafaa kuwa ni jukumu letu tuanzie sauti hapa chini, ndio ikiinuka tukifika huko juu ni kama ni wapiaje, ni kama nyumba. Unaosha vyombo lakini nyumba ni chafu, unaosha nyumba but shida iko wapi? Si nyumba, ni wewe, tuenze unakanda ile nyumba. Kwa hivyo wakazi wa nyumba ndio wachafu, si nyumba. Nyumba ikipatikana na karatasi, ipatikana na takataka, vyombo chafu, hata uoshe lakini bado hujaweka resolution ya vile utakana hiyo nyumba ikae na usafi, hapo hakuna kazi kufanya. Kwa hivyo ni jukumu letu kwanza sisi ndio ifike pale juu. Sisi ndio tutaonyesha like president kazi yake ni custodian. Unaelewa? Yeye zikuja nawaambia nasikia mlipi tax. Ni tuanze sisi kwanza, tunaonyesha wale wako huko juu. Sisi tunalipa hiyo tax returns nil inamaanisha hakuna mali hakuna mali unatarajia mshahara. So ukienda KRA unaambia mimi nimefaili, Keroche hajafaili. So mkinuata sauti mseme Keroche hajafaili kwa nini? Keroche kwa nini anadaiwa? Kwa nini kampuni nyingine? Kwa nini tuseme kama ni wakubwa hawa MPs, cabinet secretaries, hata president? Kwa nini wewe hujafanya na mimi? Unajua hiyo ni sauti kubwa kuliko nyinyi hamjafanya. Unaelewa? Kwa hivyo tuanze kwanza kwa kujiangalia sisi, tusafishe sisi wenyewe. Ni sauti yetu ikifika huko juu tunajua ni wapi na. Asante. Immense contribution over the debate. May I welcome Member Thomas.
zenu nyote wanabunge. Habari zenu nyote wanabunge. Mimi naitwa Tom. Nataka kuongea maneno matatu. Kwanza nataka kusema hivi. Tax evasion ama tax ile ushuru inakusanywa hapa Kenya na money laundering. Tax inakuwa evaded na makampuni kubwa na inafanywa na wale watu wa serikali. Hiyo ndio muhimu sana. Wale watu wanasaidia wale watu wana evade tax, government officials. Tuanze na kampuni kama Royal Media, haikuwa inalipa ushuru. Tuanze kama Equity, haikuwa inalipa ushuru wakati wa Uhuru. Uhuru mwenyewe alikuwa anapeana pesa, I'm not eating anybody, lakini hizi facts mnaweza angalia. Uhuru alikuwa anapatia Kenya Airways 5 billion kila mwaka. Na Kenya Airways haijawahi make profit kuanzia 1991. Nani anajua faida ile Kenya Airways imemake? What were they doing? Uhuru anaenda parliament anawapatia 5 billion. Ndio wakalia. So tusidanganyane hapa tunaongea ati maneno mingi. Wale watu wanafanya hii yote ni serikali. If they have to stop it, they have to stop it. Si uongo. Juu kama mtu anafanya kama government bank ilikuwa ni KCB na National Bank. Those were the national banks za government. Ndio. Na pesa zote wacha tu nimalizie. Pesa zote zilikuwa zinalipwa kwa private banks. Unaelewana? So at the end of the day, wale watu walikuwa wanafanya hii funga yote ni nani? Ni serikali wenyewe. Haya, kitu kama ni tax evasion na nini? Money laundering. Money laundering bado inafanywa na government. Kama benki isimame, huku tusidanganyane ati tunaenda round. Angalia saa hii kama hivi. Hivi tunajua all the payments go zinafanywa kwa hivi. Saa hii all the payments are done. But that is the truth of the matter. Vitu zote zikifanywa kulingana na sheria vile inafaa. Hata hizi maushuru tutakuwa tunafanya. But the main problem ile kitu iko ni serikali waangalie vile wanaweza weka mipaka. Nilikuwa nataka kuongea kitu kidogo kwa Kiberenga. Hiyo ni Sarau. Alikuwa ameleta mjadala mwingine niko hivi kidogo. Malizia. Ameenda. But ilikuwa ni maneno ya elimu. But I wanted Eric have some discipline. If you want to talk, come here. kitu ile nilikuwa nasema kwa AU. Ukitaka kuongea unakuja hapa. AU vile huyo msichana amesema. AU sisi wenyewe tuleta watu wasichana. Amesema sisi wenyewe tupe responsibility. Lakini when somebody mtu kama Raila ameenda sasa AU, saa hii vile honorable member huyu amesema hakuna official opposition, hakuna mtu anakutetea. So there is a lot. Kuna mtu alisema anaitwa John, alisema politics is a dirty game. Lakini tukichafua sana mpaka sasa hizi kwa mchezo haitakuwa vizuri. Tukuwe na some fidelity in politics. Kama tutakuwa na fidelity kwa politics, itakuwa tunazunguka tu hivyo. Hakuna mahali tunaenda. Otherwise, mimi naombea baba aende AU, lakini bado sioni kama atafika kwa hiyo AU. Mungu amjalie na afike salama. But we know that statement. Here everyone is a member. Everyone is another member, whether male or female, okay? Now, Wanami, you have something to say? Yeah, can I add on the speaker? Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Okay, I thank for the opportunity given here at talk. Yeah? Okay, so people are talking about tax evasion and money laundering, and I think we are too old enough to just hit the nail on the head. You know, so kusema watu wanalipi tax, you should just hit the nail on the head by saying that is, you know, I've been, if I can say, maybe you have been employed so far, maybe you have been employed in these companies. How do these people evade tax? Simple. We have maybe some receipt books for KRA, and someone is having a receipt for different for KRA. So at the end of the day, someone is making like 6 million profit, of which only $1 million is for KRA, and the other 5 million is for tax.
And so if I stand here talking here, you must come here and just give your real point, just hit the nail on the head. How do they evade tax? Si kuja hapa kusema government inasaidia kulipa tax, government official wako pale juu. Just come here and explain to us. Tax inaanzia wapi from pale kwa ground? Like inafaa any transaction that is being taken pale inafaa ikuwe inakata tax every percentage pale. So ukikuja pale hapo kusema government sijui unaenda kupata kwa serikali hawalipi tax, sijui government wako pale ndani, just come as explain ule mzee hivi ndio wanalipa tax. Sio kuja hapa kutuambia unasema government imepea watu sijui wewe ndio walipi tax. Explain to us like every transaction should be 16% because inasema pale ukipata any transaction ina 16% ni tax inalipwa tax. Ndio ama nasema aje? Wewe, au unasema aje? Tukiambia hii government sio watu walipi tax, haelewi ni nini? Watu hapa haelewi ni nini? So you must come here to explain. Mr. Speaker, na same time kija pale mwambie tueleze kabisa. Anasema ndio siku tupigia hapa drama hapa hivi. Sawa. Pale Commissioner. Mr. Speaker, hii mandazi yangu sianguke chini. Mimi ningependa kusema hivi. Kitu ya kwanza, Mr. Speaker, hapa mimi sioni kama mambo inaendelea vizuri. All the ministers wanakuwa wakiwa hapa. The leadership of bunge la mwananchi inafaa ikuwe hapa. Tumeshaamuka hapa tukasoma national anthem, watu wanaregarega tu around hapa. So kwa hivyo kitu ya kwanza hapa, nothing are going on well here. The vice president hapo pale tu paraki vyake, and this is a serious session ambayo tuliweka especially on Thursdays. So kwa hivyo Mr. Speaker, watu wanaanza kuchukua hii kikao ambao havifai. Hii bendera ikishasimama hapa East Africa, na hii bendera na hii ya mchakato yetu, haitai mtu aanze tena kurukaruka siku ingine ambayo ni kama ni Monday, Friday ama Wednesday ndio naweza kuregarega, lakini saa zile sisi tunaanza session very serious on Thursday. Kila mtu anafaa kae hapa. Kama wewe unaona umekuja hapa, basi ungekaa kwenu ama nyumbani kwako. Ungekuja hapa. Kwa hiyo session ikianza, na wewe ni mwanafunzi, lazima uheshimu hii bendera, uheshimu East Africa na uheshimu hii. Hizi vitu zote zilikuja kwa mkataba wakati watu wanaketi chini na kusikizana. Ukiona leo hizi tunakaa hapa tupigi tear gas, ni hii bendera imeheshimiwa, kwa maana tumefuatilia kila ofisi zote ndio tukasekiwa hii nafasi. Kwa hivyo mimi Mr. Speaker na kulaumu sana. Therefore mimi wacha nirudi kwa mambo yangu ambayo nilikuwa nataka kusema. Mr. Speaker, watu mambo ya kutongelea hapa about the opposition it is not in the constitution. Tukienda under act the leadership, hakuna pahali wamecode opposition pahali popote. So kwa hivyo wa Kenya sisi ndio tutachukua jukumu kama bunge la mwananchi kufuatilia serikali nini ambayo inafanyika na nini ambayo haifanyiki na nini ambayo inakuja na nini ambayo itafanyika baadaye. So kwa hivyo ni jukumu lenu nyinyi wanabunge. Msisema ati Raila akuja watetee. Raila hakuna pahali ameandikwa kwa katiba yeye kama ati ni opposition. There is no opposition in the constitution. So kwa hivyo nyinyi mkaze mikanda ya mshipi, kama kuna shida yote ambayo itatokea nyinyi wenyewe mjikaze, na sisi tushajitolea under this country. Therefore Mr. Speaker, tena ni kurudi kwa mada. Mambo ya money laundering, tunajua shida ambayo inaleta mambo ya money laundering ni katiba. Hii katiba sisi tuliharakisha sana. Na mimi nilikuwa ninauliza, ukiona kitu yenye Amerika inaifanda 100%, lazima mjiulize mara mbili. Jambo la pili ni sisi wenyewe ndio wajinga, sisi raia. Mambo ya kujitweka kwa mambo ya ukabila ndio imeleta hii shida yote. Kama tungeintroduce mambo ya one man one shilling, hii shida yote haiwezekani. Unaenda pale kama huko Isiolo, pale ambapo mtu anaishi hapa, jirani unaenda kumkuta huko Thika. Watu wamesukumiwa huko mabilioni ya pesa,
Unakuta sasa watu wanachezea tu pesa ambao wangepeleka pale penye ni Kakamega, watu wameshikana pale, ni nyumba ya mtu, hapa ni nyumba ya mtu. Hata moto ikishika unashinda gari ya mzima moto itafika wapi? So kwa hivyo therefore, hiyo ndio vitu ambazo zinaleta shida kubwa, na watu ambao unakuta hata hii town. Mimi nataka kukupiga tu direct, kwa maana mimi ni Muislamu na mimi nasemanga ukweli. Uislamu inasema sema ukweli hata kama ni kali kama chubie. So kwa hivyo mimi nataka kuweka tu ukweli. Wale watu ambao wanazungusha hapa ni wa kutoka North Eastern ambao ni Mandera County, Isiolo County na Garissa County. Yao ndio watu ambao wanazungusha hapa nini? Pesa in the name of money laundering. Mkiangalia vizuri, na nikisema Garissa County mnajua ni watu gani. Nikisema Mandera mnajua ni watu gani. Nikisema Isiolo mnajua ni watu gani. Huwezi kuta hapo Wafula hapo na hoteli kubwa kubwa, anazungusha hapo pesa, na ukiangalia hakuna watu. Huwezi kuta mtu kama niseme nani, Ouma ama nani. Kwa hivyo hapo mlisukuma pesa kwa msitu, na huko pesa hakuna nini? Hakuna watu. You are just wasting resource. That's why tulikuwa tumekuja na mambo ya one man one shilling. Ndio pesa ipate pahali pa kufanya kazi. Kwa hivyo hiyo pesa inasukuma kwa msitu, watu wanaichukua wanairudisha huku, alafu inaanza kufanya money laundering. Sasa hapo mtu huwezi chukua 1 bilioni ukaweka tu kwa banki yangu. Pap, itabidi ufungue hapo hoteli, weka hapo wasichana watatu, alafu unaweka hapo na ka music kidogo, unaweka fan, watu wanakaa hapo wakipiga ngumzo, watu wawili watatu, sana sana wazee unakuta watu wawili kwa hoteli wameweka vichwa pamoja hivi. Alafu hapo jioni unaandika marisitu na forge ati watu wamekula hapa milioni 2 na watu walikuwa wanapiga tu story. Hiyo pesa unapeleka kwa banki, kumwaka ikiisha umeshajaza pale bilioni 1. Alafu unaanza kuzunguka hapo Westlands, unatafuta zile nyumba zenye Wahindi wamekaa lease imeisha. Unafuatilia na convince Muhindi anakuachia nyumba, Muhindi anaenda Canada, unaanza kuinua hizo nyumba zenye unaona hapa Kileleshwa. Unaona jirani yako chini, nyumba imeenda hivi na sijui inaelekea wapi. Hata watu wakianika nguo inaanguka kwa jirani. So kwa hivyo hizi ndio vitu ambavyo sisi tunataka tu address hapa, mambo ya kusema ukweli. Sisi wenyewe ndio tumemesa hapo, inafaa tukae chini, tuandika hata kama ni petition. Hii constitution tuliharakisha haraka sana na ndio natumesi hapa. Jambo lingine ambao mnasema ya nini ya watu kusafirisha pesa ng'ambo. Sisi wenyewe tumeamini sana mambo ya kutuma. Sisi wananchi tumeamini sana mambo ya kutuma. That's why mimi wakati nilikuwa sijui klasi gani, nilikuwa naona tu Musalia Mudavadi. Wakati nilikuwa klasi 2 naona tu Kalonzo. Wakati nilikuwa klasi 1 naona tu Raila. Wakati nilikuwa sijui nasari ninaona tu Eugene. Sasa sura ni zile. When shall we change the leadership of this nation? When shall we change? Na watu tukapo wengine tuko 30 tunaendelea kuzeeka tukilaumu tu serikali. Why don't you take up the mantle you yourself? Kwani hamjafika? Kwa hivyo mimi ningewaambia hivyo, tuko na katiba. Na hii Kenya ni nchi ya demokrasia. Kama sisi wenyewe tunaanza kuona hiyo makosa, lazima sisi wenyewe tuungane tuone vile tutakomboa nchi hii. Raila is not an opposition leader, but sometimes he tends to act like an opposition leader. Anajaribu kukemea serikali hapa, mnafanya makosa, anajitolea tu. Lakini sasa venye anaenda, nani atajitolea? Na hapa tukiongea maneno watu wanakuja mkia. So kwa hivyo ni sisi wenyewe hapo wanabunge ndio tutakuwa tunaamuka na kukemea serikali. Kama imefanya kitu mzuri tunaweka tiki, bali imefanya kibaya tunaambia hapana, hapa mmefanya vibaya. Hiyo ni sauti ya SD kweli. Imeingia kwa sawa. Sasa member Steven, order. Please. Order member. Information. Order. Bunge la Mwananchi oye! Nguvu mashinani. Jambo la kwanza, ningependa kushukuru vijana wa nchi hii, sababu uongozi unaanza na vijana, kiongozwa na mbunge mkamilifu, mbunge Ndindi Nyoro kutoka upande wa Murang'a. Pili, nitakuja kwa mambo hayo baadaye. Pili, ningependa kushukuru rais wetu sababu anajaribu kile awezavyo. Kusema kweli, kuingia katika nchi hii na kufanya mambo ambayo anafanya bwana rais hongera. Mambo ya tax evasion
nataka kuingia kwa mada. Tax evasion. Watu wanaketi ofisi, wameishi kwa hizo ofisi, hawataki kuretire. Sisi tunauliza, hao watu wanakula retirement benefit wakiwa kwa hizo ofisi? Hao wazee wako kwa hizo ofisi, hawataki sisi vijana tuingie ofisini. So mnaposema tax evasion, nani wanafanyiwa tax evasion? Are we the young generation tunakuwa tax evade? Sisi hatuko kwa zile ofisi. Sisi hatukai katika zile nafasi. Hii tax evasion ya kina nani? Ni ya wale wako pale. Kisha nataka nije kwa wale ambao wana tax evade. Hao ambao wanasema wana tax evade, ambao hawataki kulipa ushuru ya nchi hii. Wanakwepa kodi. Mbona wanakwepa kodi ya kulipa nchi hii kodi? I think there is a point of order from a point of order. Yes, bwana Ng'ang'a. One, ningependa ufafanulie kama kijana mdogo na kiongozi. Utuambie katika utaratibu wa siasa ni wapi unafikishanga miaka ndio retire na ni nchi gani duniani umekuwa mwanasiasa ambaye retire? Swali la pili, umetuambia kama wale ambao wakakamao kama mheshimiwa Ndindi Nyoro, ni nini ambaye amefanya ni kiaru ambayo anaqualify kuwa kama yeye ni mmoja wa wale ambaye wamekuwa young tax ambaye amefanya vizuri. Neno la tatu, uniambie neno ili usipotoshe vijana kusema ni nini. Wakati unasema kwamba vijana wamezuiliwa kufanya kazi, uniambie ni ofisi gani ambaye imezuiliwa? Kwa sababu nikiangalia hata wakati wa zamani polisi walikuwa wanaambiwa wataandikwa wale ambao ni walevu, mpaka wakajitetea wakasema hata hao wavuvi si walemavu. Na hebu tujiulize, niambie sasa ni wapi ambaye amezuiliwa? Kasema bwana Spika atuelezee ni wapi ambaye amezuiliwa, kasema kama hii kiti ambaye ya AU ni kijana gani amejitokeza akaambiwa basi hapana usiingie, wazee ndio wanastahili. Thank you veteran. In 2 minutes then save time. Kujibu bwana Ng'ang'a ni kwamba tunapoangalia kwa zile ambazo zimetolewa na faculties of public service, hairuhusu watu ambao wana umri mdogo kuingia katika ofisi zile. Zile tunaita faculties zimetolewa ambazo mara huyu anataka aingia katika department hii, hairuhusi hawa vijana wadogo ambao wametoka shule jana kuingia katika hizo ofisi. Bado wamegubikwa, yani wameambiwa kwamba 5 years of experience, 15 years of experience. Hawa vijana watakapozeeka, hizo miaka watakuwa wamezeeka sana. Sasa saizi hawana nafasi katika hizo vitu. Hiyo nimemaliza jambo ambalo alikuwa anauliza. Swali lingine ambalo ameuliza ni kwamba mheshimiwa kama yule ambaye namtaja bwana Ndindi amejaribu kupunguza njia ya mkato ya masomo. Nilipokuwa kule niliona kwamba watoto wachanga wanaweza kupata chakula wakiwa shuleni. Watoto wachanga wale ambao walikuwa wanaenda nyumbani kila siku kupata chakula wanakipata pale shuleni. Hiyo ni kuchangia kwamba hapo kesho ya upande wa Murang'a kutakuwa kuzuri kuliko sasa. Labda sasa ni kubaya, lakini hapo kesho ni kuzuri. Ameanza kwa msingi ambao ninaweza kumpongeza. Akakuja na mfumo wa basari ambao ni mfumo wa kielektroniki. Watoto waweze kuapply pesa zao katika njia ya elektroniki ambayo itarahisisha hata wale watoto wa maskini zaidi kupata zile fedha. Hiyo ni kitu ambacho hata mimi iwapo nitaweza kufika upande ule, ninaona ni kitu ambacho nitakusaidia. Ametoa kile kinaitwa kasumba, yani culture, kwamba watoto wenye ni walemavu hawawezi kusaidika. Na yeye anawaita wote waje hapa waketi nao na akawapa zile hela ili waweze kusoma katika vyuo vile. Jambo ambalo ningetaka kumalizia kwa hilo kwa sababu ni swali ambalo Ng'ang'a alikuwa anasema. Mambo ya one minute. You cannot intervene such relevance and such information. 2, I want us to build a culture in Kenya. Iwapo tunaweza kubuild a culture in Kenya, will solve a lot of problems. Jambo ambalo linatusumbua nchi hii ni culture, yani tamaduni ambazo tunaweza ishi kama nchi. Wizi si tamaduni. Tuwezi kuwa tunaishi kwa money laundering, tax evasion kila wakati. If tunaweza build culture kuanzia watoto wadogo wa kisasa. Wewe anza na kwako nyumbani. Anza na kwako kwa jirani. Ili to build a culture, nataka tuwe na culture kama nchi. Nchi ambayo inaweza kusimama Mount Kenya niseme mimi natoka kule Nyanza.
nchi ambayo inaweza kusimama kule coast niseme mimi natoka kule Rift Valley bila kukasirishwa, bila kusumbwa na mawazo. Hii ni nchi ambayo inaweza kuendelea mbele iwapo tutatoa kasumba iliyo katika akili zetu, kwamba huyu mtu ni Mgiriama, huyu mtu ni Mtaita, huyu mtu ni Mnani. Tukitoa hiyo kasumba, nchi yetu itakosa kufanya mambo ya tax evasion. Kila mtu atalipa ushuru, kila mtu atafanya kazi katika ofisi ambazo anataka, na hili jambo linaweza kuwa la maana sana iwapo tu tutaketi chini kama mimi na wewe speaker, na tuheshimu bendera hii, tuheshimu bendera hii na tuheshimu bendera hii. Hizi bendera zinatuunganisha hapa tukiwa kabila tofauti. Mimi sijakuuliza kabila lako, hujaniuliza kabila langu. Sisi tunaomba siasa ya nchi hii, wale ambao wanataka kuanza siasa ya nchi hii hapo mbele, tubadilishe mienendo ya siasa ya nchi hii. Hatutaishi kusema kwamba Wanandi, Wakikuyu na kikabila. Tunapoenda kwa mambo ya money laundering, mambo ya watu kuiba pesa, najua pesa haibiwi kwa njia ambayo hatuelewi. Kuna kitu kinajulikana kama wash. Kuna watu kwa hii town wameishi miaka 30 na wajui wash na maisha yao. Na jambo hilo kwa sababu huyu jamaa anataka kujua mambo ya money laundering. Money laundering inaitwa wash. Wale ambao tunakaa hii town tunajua wash inamaanisha nini. Wash ni jinsi ambavyo huwezi elewa pesa inavyo circulate na pesa ambayo si halali na pesa ambayo ni haki. Wewe mwenyewe na macho yako huwezi ukafumbua ukajua, lakini mambo ambayo yanaendelea ni mambo ambayo hayafai. Na hili jambo tutazingatia iwapo baada ya mheshimiwa wangu nataka aweze kuongea kidogo, kisha tutamaliza hiyo mambo ya leo. Acha nishukuru. Ameonyesha kazi ile anafanya Kiaru, na nyinyi pia mnaona. Na wabunge wote Kenya wanaendeka Kiaru kwa benchmark. So ni mambo ile imejulikana. Hiyo kiasi Bwana Spika, ni mambo iko kwa mtandao kila mahali. Mtandao uongo pia. Haya, hiyo imepita. Mr. Speaker, nashukuru sana kwa hii nafasi. Nashukuru sana kwa hii nafasi. Huyu ni Kalonzo Junior member from Kiti Central. Mimi nataka kusema hivi. Mr. Speaker, you cannot talk about money without talking about the process. If you are going to talk about the money, we have to talk about the process. We have so many individuals who are filthy rich in this country, but they cannot explain how they got this money. And that is what we call money laundering na tax evasion inaingilia pale. Mr. Speaker, you cannot separate tax evasion and money laundering. They marry each other. They are brothers and sisters. Na hii inafanyika na mabwenyenye ambayo wako katika hii serikali. Mr. Speaker, story ya money laundering haifanyiki na hao watu ambao wako na vyeo na wako katika serikali yetu. Kwa hivyo mimi nataka kusema, nikiunga mheshimiwa bila alisema, sijui anatoka saidi gani, lakini nataka kusema tuweze kuangalia culture zetu ama tamaduni zetu. Mtoto anapokuwa, there are countries, mtoto akikuwa anajua nikifika 30 years I will have my first car, but it is only in Kenya whereby ukifika 30 years you don't know what you are doing. Haujui utanunua gari, utaoa ama utafanya nini. Ukifika 40 years members, unafaa ukue na your first house. 30 years unafaa ukue na gari. 40 years unafaa ukue na nyumba yako ya kwanza. Ukifika 50 years unafaa ukue una invest. But umesema kuna countries ambazo mtoto
anagrow akijua nikifika 30 nitakuwa na gari. Because their fathers have invested. Wewe baba yako anakutumia please call me. No, it comes to culture. Inakuja kwa culture bado. Ni culture yao ndio wameweka hivyo. So sisi kama nchi yetu ya Kenya tukiweka ile government tunapatia legitimacy. It is upon us kama movement tuweze kuwaweka katika ile mambo ambao watatupatia vision ya country. Wanataka kutupeleka wapi? Wanataka tufanye nini? Na wanataka tukue nini? Nikimalizia, nitaquote the words of Kofi Annan. Alisema, let not our children suffer because of our ignorance. We have our generation yenye inaitwa Gen Z. Generation ambao ni microwave. Inataka vitu ambao zimechemshwa, zimeletwa, tukule. Hawataki the process. Hawataki kujua mimi nikipata pesa nitapitia njia gani. Na hapo ndio story ya money laundering inaingilia. Kwa hivyo kuna tamaduni na kaida mzuri. Asanteni. 2027 wabu anaenda power. Comrade power. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Mashinani. I want to be very brief and factual. Mimi sina maneno mingi ya kusema. Nataka tu niongee kidogo lakini I hit the nail on the head. Mambo ya tax evasion na money laundering does not apply to anybody who is under yes. Watu wote wenye wanafanya kazi na kupata ile chakula ya kukula ya mchana, kuna pahali tax evasion na money laundering ina apply. Money laundering na tax evasion ina apply for the prominent government officials, ambayo all are under the baseline characteristics of corruption. Corruption imekuwa hii nchi yetu tangu 1970. Na tunaimbanga tu mambo ya corruption kila siku. Kila siku corruption. Mimi nimezaliwa nikipata mtu anaitwa party ungana mjini watu wakaikula pesa yote. Inaitwa golden box scam. Ilienda kotini, sijawahi ona mtu amefungwa. Kenya hii kwa saa hii mimi naweza sema tu Safaricom yake ndio wanapanga tax in good time. Hii mambo yote inatengenezwa hapa Times Towers. Kama uko na tax ya bilioni 2, unasikizana na watu wa IT hapo, unakula katikati. Wengine mnaongea huko wanakuandikia 0. Huko kuna kampuni anaandika 0. So hii mambo ya tax evasion zote hizi zinaenda mambo na corruption. Sisi wa Kenya tuko na spirit ya corruption mpaka kwa nyumba zetu. Mpaka hata ukitaka kuona Raila lazima upatie Gaucho. Gaucho kwa wapi? 1200. Ndio kupeleka kwa Raila. Corruption iko pale everywhere. Sisi tuko na tabia mbaya sana. Money laundering iko mpaka kwa hizo ofisi kwa minister. Sasa watu wenye wanafanya wash kwa hali ya juu na wenye waliuza gold na wakapeleka container 2 ya mchanga huko China. Mkubwa yao ni Mjaluo hata alichapishwa. Ungemwona anafuatwa na Mloya. Hawawezi fanya peke yao kama hakuna hao viongozi wakubwa kwa shirika. Hakuna corruption unaweza fanya Kenya hii kama unashika. Ati container ipite hapo port iende mpaka China. Hizo officials zote za port lazima wafuate. Na mabilioni zinaishia hivi. Sisi bado tunasema huko mashinani wanapita wakisumbua wananchi wetu huko chini. Tulipe pesa huko tulipe pesa. Sisi tuko lazima tusimame kabisa. Tukomeshe hii mambo ya tabia ya corruption. Corruption ndio inaleta hizi maneno zote. Hata bila kuingilia maneno yoyote. Corruption. Na hii corruption iko kila mahali. Hakuna hata appointment. Kubook tu appointment peke yako. Lazima una chip in. Na ni government. It's government ya government office. Hata watu wazimia wote wakati walikuwa kwa prime ministership handshake government. Orengo alikuwa kwa lands, it was the same. Mudavadi alikuwa kwa public service commission. I don't know, 2013, I don't know where. It was the same. Anyang' Nyong'o alikuwa hapo health. Na mulisikia zile scandals zinatoka health.
NHIF mpaka saa hii kuna scandal mpaka na kumicha sijui juu ya maji. Hapa immigration unaona Kibiti anafanya. Anaenda huko anachapa kizungu, akitoka bado hao wamebaki. Mpaka sasa hivi sijui anasema wanataka kufanya nini. Hata ukienda pale ile line utapata corruption iko kwa hizi maofisi. Hao wafanye peke yao, wakubwa wako pale na kureceive pesa kila mara. Na hata wewe ukienda ukiona tu line na uambiwe ulete nikwambie, utatoa sababu hiyo line ni refu na wewe unataka kwenda ng'ambo fanye kazi huko umechoka na Kenya. Sasa hii ni maneno lazima iishe kutoka kwa ofisi kubwa, kutoka kwa ofisi ya Ruto, pia kwa ya Mudavadi, kutoka kwa ya Raila. Hata Raila ofisi yake ni mbaya. Sasa hii Siaya na Homa Bay wako kwa red flag. Hata Ginda alisema akiwa citizen wanakuwa investigated, wamekula pesa ya wananchi yote. Wanga anapiga pesa yote. Orengo the same. Razanga alitoka kama amekula pesa yote. Na wataki mtu aseme. Kila siku wanaimba tu ni Ruto ndio mwizi. Wanasahau hao pia wanaimba. Pia hao ni wezi. Watu wote wa serikali. Mamboa kabisa. Wote tusimame tukemea hao watu. Waache hiyo tabia mbaya. Thank you. Now can you come in 2 minutes kindly? Then waziri atatuambia kitu for devolution. DLM. Atatuambia mambo. New members wanasema majina. Members. Hi. I'm John. John Kimani, okay. No problem. Carry on, sir. Mwenye amepiga Raila kwenda AU amelaniwa, hata watoto wake hawatafika. Ni nani amekupiga? Huyo si mtu wa kupigwa. Halo. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Leo ni leo. Naongea hapa kwa mara ya kwanza kabisa kama waziri wa ugatuzi wa bunge. And for that we should all clap. So you know, our high school teacher used to tell us that if you have nothing to say, don't say it here. Don't say it here, yes. So kwa ile maneno ambayo inaongelewa leo, wacha nianze na mambo na tax evasion. Tax evasion is a fruit of the underlying problems that we are suffering from as a country. Shida ya kwanza ambayo imeleta mambo ya tax evasion na money laundering ni ufisadi. Hii CBD ya Nairobi kuna mtu ako na duka ya manguo pale. Ameajiri vijana 7. The whole day customer wenye wame walk into that shop ni wawili. Na mwenye amenunua ni mmoja. Amenunua suti ya shilingi 8,000. And maybe in a month he has only managed to sell 2 suits. But analipa mshahara vijana 8, each young man going home with 25,000. We open businesses to make profit. But if we look at your business in the CBD, it is giving you more loss than profit. Then we ask ourselves, why did you open that business? It is a curtain for money laundering. We must look into such things. Another thing that is causing a lot of money laundering, tumekuwa na a culture of get rich quick schemes. Mtu anataka atoke shule leo, and in the next few years, 3 years, you have a bungalow in Syokimau, you are rolling in a G-Wagon. It doesn't happen like that. You have to go through the process. In a way that nikiwa na 200 hapa leo, ukiniuliza umetoa hii 200 wapi, nafaa nikuelezee nimetoa wapi. Money is not just plucked from the air. Now, either umepewa ama umefanya kazi mahali ukalipwa mshahara. But if you have money, and when we ask where did you get the money, you will start stories.
then we should take all the money that you have. Mimi nadhani we should, our members, our public officials should be required by law to state satisfactorily how did they acquire the properties that they have. We have a member of parliament here who managed to buy a prime plot at Upper Hill using a salary of 45,000 shillings. I don't know how genius he is in money management. In money multiplication. Yes. That guy is a miracle worker. Because with a salary of 45,000, the guy managed to buy a plot Upper Hill, build flats there in that plot, started a business, a matatu business in Kikuyu town with the same salary of 45,000. Sijui alipewa loan na atalipa hadi lini. Na ukimuuliza huyu mtu hii pesa alitoa wapi, hawezi kuambia. And they are the flag bearers of our nation. Sasa ukitoka hapo kenda nchi nyingine ukisema tu wewe ni Mkenya, people start guarding their pockets because they know you are a skillful conman, you are a skillful swindler. Today when you arrest any suspect of money laundering, anajuana na Wetangula. Ukweli, nitajie mmoja ule aliwahi shikwa na ajuane na Wetangula, sema hapo. When you arrest any suspect of money laundering, he has in one day met Wetangula face to face. And if I'm lying, any other person with the contrary opinion to come and say it here. Because we are dealing with the rot in our society. We have been grey listed as a nation, as a ground for wash-wash. The people who are murmuring behind here cannot speak before a camera. Absolutely. When you give them a chance, they become stammerers. But they are very good at murmuring behind here with points of order. They are not even orderly themselves. Even one has already identified himself. Unajua kwetu Yes, the speaker, you know, we should not talk. Yes, this guy comes from Bungoma, Wetangula comes from Bungoma. They know each other. Let me finish by saying this. Let me finish by saying this. Unajua kwetu kuna msemo, ukiinua mwiko hivi na umbwa abweke na sio yeye ulikuwa unataka kupiga, huyo umbwa ndiye anaiba nyama. Kwa hiyo mimi sijakuza mtu jina yake, mbona analalamika? Siwaje mwenye nimetaja alalamiki. Yeah? Kama wewe sio money launderer, why are you making noise? I have mentioned a person. Those are not associates, those are beneficiaries. I am mentioning a person mwenye even the public media has linked him to these schemes. I'm not coming up with things. Mr. Speaker, what is the other agenda? Tax evasion. Tax evasion, Mr. Speaker, it is not done by the holoi polloi of the society. Tax evasion is done by the high and mighty in the society. Because how can you come up with a scheme of evading tax if you cannot, ukishikwa hapa saa hii inabidi tukuchangie. You cannot evade tax. Wale watu ambao wana evade tax, I don't know if we can call them unscrupulous business people. These are the people who meet the people from Times Towers in a hotel somewhere, bargain, agree, wewe hii mwezi mimi nitalipa 1,300 na ametengeneza billions of profits. As I finish, Mr. Speaker. Yeah, kindly. In the interest of time. As I finish now, I am speaking as a CS for devolution. Yes. For Bunge la Mwananchi. Bwana adabu bwana. Mbona wewe ni mtu mzima na akili you know, you don't fight with a pig in a muddy area.
You will all get Yes, yes, and the pig will enjoy the mass. You are clapping because you have been called a pig, my brother. So He does not understand English. they have said you are a pig and you are clapping. It's an English bluff. As the president said, I'm very thin to be a as the president of Bunge said it once here, we will be working on a scheme where Bunge la Mwananchi is incorporated in all public participation processes in this country, so that we as Bunge la Mwananchi, our brains does not just waste away sitting on this concrete. We can be a useful group in this country. Thank you very much, Mr. In a minute.